It is hard to think of a place where children are more at risk than Somalia. Much of the country has been in conflict for 20 years, a conflict in which even young children are forced to fight. The breakdown of social, community and family structures and political institutions, and the lack of law and order have all adversely affected people's lives in Somalia. As a result, there is limited ability to provide children with a protective environment and to safeguard their rights. Deeply rooted harmful social practices such as female genital mutilation cutting and early marriage make girls even more vulnerable to all forms of violence, abuse and exploitation in Somalia. maalintii oo waxay dhahay waa uu wayaaya anoo saayda waa uu fiicnaa madina dadayday waxaan dhahay hooyo waxaan fiicnaa wixii fiicnaa anoo si yixay waxa ma diyaasho waxay dafuy dibad saan ma ahan waa dafuuyeen. Istahil's aunt, Fatuma Ahmed, speaks out against female genital mutilation cutting, or FGMC, in her community. She is a member of the Child Protection Committee, a community-based structure established with UNICEF support to prevent and respond to child rights violations and create awareness on child protection issues. Ms. Ahmed goes house to house to educate her community in Basaso, northeast Somalia, about the dangers of FGMC. maalintii horeysay subaxdii horeysay oo iyad fadhido islaantii birta haysatana ay fadhido waa joojinay barta u kaadiyaan markaan joojinay dadkii reerkii qoyskii waa isgu yar waxaan nidhi arintaas jirta waa dhibaato waa arin oo ma aragtay aan fiicnayn ka joojiyay arintaas waana aqbaleen iyageena naga diidin waa naga aqbaleen. FGMC is one of the most severe protection violations suffered by girls in Somalia, where the practice is almost universal. It has been a tradition amongst the Somalis for over 1,000 years. It is widely believed that an uncut girl is unfit for marriage. For Somali families, cutting their girls secures their future and a place in the community. Abandonment of this practice requires a long process of social change. UNICEF and its partners are working at community and national levels to ensure that Somali girls are protected. Mobilizing religious leaders is a central element of this work. In Borama, northwest Somalia, 16 prominent religious leaders participated in a public campaign against FGMC. waxay dadku waxay moodayeen waxaan marka hore diinahay oo sunno rasuul ay fulayaan waxayna u moodeen aabayaashood iyo culimadii ka horeeyay iyagoo arkaya iyo la qaban jiray oo culimada barakaynaya sidaas ay u moodeen waxa la doonayo in la joojiyo oo hadda la rabo oo wacyiga hadda soo galayo iyaan u arkaa ku dhig oo dadaal u baahan. In Basaso, northeast Somalia, well-respected and influential senior religious leaders have gathered at the governor's office to declare their commitment to stand up against all forms of FGMC. These efforts are starting to bear fruit. Kadra Noor, a former FGMC practitioner, is present at the meeting. She used to circumcise about 20 girls a month, but now she actively encourages people to stop the practice. waxay ugu qasbay xanuunadii oo farabatay hooyadii dhaawaceedii oo farabatay hooyadii oo dhakhtar qarash la geliya maartay oo dhaawaceedii siyaada noqtay maartay inaba wax xun ay batahay oo ibadiintaba ogoleen wax inayba diintaba ogoleen oo diintiiba diiday baan ku dhaaf waxay diinteena diiday ma qaabili karnaa ma sameyn karnaa. At Benadir camp in Basaso, northeast Somalia, internally displaced families who fled the conflict in south-central Somalia are gathered. The non-governmental organization TAS is conducting a public campaign on child protection issues. UNICEF supports child protection advocates, or CPAs, across the country to train community members and conduct activities to prevent and respond to cases of violence, abuse and exploitation of children.
They provide an essential service at grassroots level that is not provided by others. CPAs also help communities to set up their own child protection committees. Beating the children was normal. Rape and FGM was normal. Child exploitation, doing exploitative and hazardous labor was normal. And after the community mobilization and the community have accepted the idea of the protection issues, and the CBCs have already started their job, we teach the community the direction of referral mechanisms. We tell them, we teach them the relation between the IDP camp or the host community to the hospitals or legal aids or wherever they can refer to their problem. It was a public meeting like this that eventually led to the return of Mariam Farah's 10-year-old son, Abdirahim, after he spent 3 years living on Bosasso's streets. waxaa sababay anigoo maanta gurmad qaaday dhakaamka guddiga kamidka ay gudoomiyaasha iyo guddigaba intaba hiishanaya inay ila gurmadeen iyo walaalahaba ay ila gurmadeen oo ilmihii waa iga fagteen duurka iga mareen ciyaar jirba iga noqdeen koolada ay cabaan darbiyaha jiifaan waa iga xiran yihiin haataa saldhigyaha lagu xiray gurmadkii maanta walaalahay oo mase guddiga ah mase xaafadda ah hay ila qaadeen oo ila soo qabteen ilmihii oo diinta iyo iskoolkaba intaba waxbarashada aan ku mihinsanayo. Abdirahim went to live on the streets because of problems at home. anigoo yar baa hooyada isoo korisay markaasoo hooyada waa garaacday anigii waa xanaaqay suuqii waan galay garaabi iyo koolista iyo qaadi waxa waan galay kadib guddiga caruurta xaafadda iyo hooyada waa isoo qabteen xal dhawr waxaan iska daa waxa liigay meelaha caruurta lagu xanaanay ilaa 3 bilood ku jiro waa liiga soo bixi iskool iyo dugsi waa liigay inta kadib aniga markaas guriga baa imid maxalid hooyada ay abay habeenkii soo bixin darbi jiif waan noqday maxaan saaday kabaradii waa soo markaan kabarada subaxii waa soo kacay maxaan galay waqtiga markaan garaawo soo manaba qad ka soo siibay waa la soo barsay dhala liga soo xooro waa soo orday xunug baa isdagaalay dhalawan waxa ku dhuftay aniga waa lixin inta Soomaaliland ku jiri waa la soo day. 17-year-old Laylo Abdiaziz gives one example of the many child exploitation cases in Somalia. She worked as an unpaid domestic help for 6 months. Waxa ka soo baxnay wadankan meel marka la dhahayo aabe meesha ka soo dhintay aabe marka soo dhintay hooyada meesha soo xog qaboweys waa soo baxday gaalkac marka imaan guri shaqo ay gelisay guri shaqo marka gaalkac joogno cid waa noo fiicnaayeen oo meel bacaad weyn la dhahayaa waxa cid ay wadeen hooyada gacmaha ay qabatay timaha ay ka xiireen dhalay ay soo jabsadeen dhaawacaan baa ay soo xeelan ee dhaawacaan inta madaxna ay xiireen. Such cases are common in Bosaso. The Child Protection Committee members are organising meetings with potential employers to agree on terms and conditions of hiring young women looking for work. Such contracts are meant to guarantee employees regular salary payments and other entitlements. There are some improvements when it comes to child protection and when it comes to protection of children and women, but still given the number of people who are coming, the new settlements of IDP who are forming in every month and the first area of IDP in Bosaso, all this become a challenge for any single agency to take care of it, and that's why we are focusing now to engage more of the government and other partners so that we could get supported. Protection needs are higher than ever in Somalia. Even when children survive the first 5 years of their lives, many may fall victim to the armed conflict or other serious abuses at home or in their communities. In such an extreme environment, child protection remains an essential component of UNICEF's humanitarian response in Somalia. This is Denise Shepherd-Johnson reporting for UNICEF Television. Unite for Children.